Hi dear students, in this presentation we will discuss in detail about mechanism of creep deformation. We have already seen that creep deformation is due to atomic processes. So the interaction of the atoms is the sole reason for the creep deformation. So in order to have the creep deformation, some straining should be there within the material, and of course this straining is happening at a constant temperature and constant stress. We are not increasing the load on the material. At that constant load applied for a very long time, see years and years, this straining is actually happening. So the reason for this we have already told in the earlier presentation. The first mechanism behind the crease deformation is dislocation cross slip. Okay, so cross slip happens when a screw dislocation encounters an obstruction. You have studied in detail about the screw dislocation. You can see in this figure, this is the screw dislocation. I have represented this screw dislocation, and it is happening in this particular horizontal plane, and it is moving along this plane. So if any obstacle is there in front of this screw dislocation, what happens is the dislocation movement will be blocked at this region, and if some extra energy is provided, then only it can overcome that obstacle. That is what is actually happening. So if you are able to increase the stress or load on the material is increased, of course the extra energy is provided. So because of that extra energy available, the screw dislocation can overcome that obstacle and it can move freely within the same slip plane itself. But some possibilities are there. See if any suitable planes at different orientation is available, you can see a slip plane 2 here with different orientation or at a particular angle to this initial slip plane. Another slip plane is there. So once this screw dislocation reaches at this point before the obstacle, it can have a possibility that slip will propagate, slip will change its direction, and it can propagate through another slip plane. See here it is propagating in this direction, slip will be propagating in this direction. So in this case slip can screw dislocation can move freely along this slip plane without reaching this obstacle. That is what is happening. So in this case, because of this another slip plane available for the movement of the screw dislocation, actually the dislocation will be moving freely. If the dislocation movement is there, we have studied that more and more dislocation movement is there, then more and more the material will be ductile. That means straining will be happening easily. If we can obstruct that movement of the screw dislocation, whatever screw, whether it is screw dislocation or dislocation, whatever it is, if we are able to stop that movement of that dislocation, then the material becomes harder. So here instead of actually because of this obstacle, this dislocation is supposed to be stopped here, but since it is another possibility of or slip plane is there for the movement of free movement of this dislocation, then it will take that path and it will be freely moving. That means this deformation will take place easily, or it is becoming less resistant to that deformation, and that means indirectly creep is actually straining is happening. That means it will contribute to the creep. Okay, so dislocation cross slip, since see the dislocation is moving along a cross plane, that's why it is called cross slip. Cross slip happens when a screw dislocation encounters an obstacle. Suppose dislocation is moving under the stress and crystal contains some hard particles, reinforcements or precipitate, then dislocation cannot cut through the precipitate, hence acts as an obstacle to the dislocation motion. See, actually these precipitates are supposed to act as an obstacle, but if another plane is available for sliding, the dislocation can avoid this obstacle by shifting to a new intersecting slip plane and continue moving. Thus plastic strain continues with time. See, since the dislocation motion is not prevented, it is moving along the another cross plane, so plastic strain continues with time. This motion of the slip on another plane is what we call as cross slip. അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് സ്ലിപ്പ് അത് ക്രോസ് സ്ലിപ്പിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേറൊരു പ്ലെയിൻസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. എന്താണ് സ്ലിപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ്, ഡിഫോർമേഷൻ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ക്രീപ്പ് സംഭവിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ മെക്കാനിസം ഓഫ് crease difference. That is because of that cross slip, actually it is contributing to the creep deformation. So this is one mechanism. എപ്പോഴെങ്കിലും ക്രോസ് പ്ലെയിൻസ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?
dislocation, we'll call it as dislocation cross slip, and because of this dislocation cross slip actually creep is creating or creep is forming. Okay, that is one mechanism. Of course this is happening at a low temperature. Dislocation movements of course is happening at low temperature, others are happening at high temperature. So most of the creep happening at low temperature is, one is because of dislocation cross slip, and another one is dislocation climb. This also is a dislocation movement actually, but it is here this one is screw dislocation. It is actually a plane dislocation we can say, whereas here dislocation climb is because of an edge dislocation. Dislocation climb is seen in edge dislocation. Okay, in this figure you can see this is the edge dislocation. So this is the half plane of the edge dislocation, and this entire half plane will be moving along this slip plane. This is the slip plane, and this edge dislocation is moving along the half plane in this direction. So once it reaches to the obstacle, you can see a precipitate here, hard precipitate is at this region. So what happens is, unlike screw dislocation, it cannot move along a different plane. So what happens is, one possibility to overcome this obstacle is it should have extra energy, but we are not providing any extra energy, we are conducting it for the constant. Creep is actually happening at a constant stress, so there is no extra energy available. So dislocation climb is seen in edge dislocation. Horizontal plane shown in a slip plane. The vertical plane is the half plane of the edge dislocation. See in this figure, this horizontal plane is the slip plane, and this vertical plane is the half plane of the edge dislocation. If there is a precipitate particle sitting on the slip plane in the direction of the edge dislocation motion, then in the normal situation the dislocation will be stuck by this precipitate particle and continue to move only at a higher stress. If it want to overcome that obstacle, we have to provide the higher stress, but we are not providing any higher stress. Either the dislocation will have to cut through the precipitate, which also requires higher stress, or it can form a loop around the precipitate, which again needs the higher stress. These are the two possibilities to overcome this obstruction. Either the dislocation has to cut through the precipitate. For that we require higher stress, and another thing is it can form a loop around the precipitate, which again needs a higher stress, but we are not providing any higher stress. But if the temperature is high, see in this case if we are providing high temperature, then what happens is, but if the temperature is high, then what can happen is that atoms at bottom edge of the dislocation line can diffuse out, which is what we'll call climb up. Okay, or dislocation climb will call. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നില്ല, സ്ട്രെസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, പക്ഷെ പകരം നമ്മളതാണ് ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആറ്റം ഇവിടെയുള്ള ആറ്റംസ് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കയറി പോകാനൊരു പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഓൺലി ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് എ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. സി if the temperature is high, then what happens is that atom at a bottom edge of the dislocation line can diffuse out. Diffuse out means slightly expanding, കുറച്ചുകൂടി മുകളിലോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക. Diffuse out, which is what we call it as climb up. If diffusion out is happening, see actually the atoms are at this along this line, edge dislocation line, but as the temperature is reached to the required temperature, we can say greater than 0.5 tm. At that temperature what happens is that because of that high temperature the atoms are gaining energy and it is diffusing outward to overcome that obstacle. That is what is actually happening. So this segment of the dislocation line has climbed up, so that edge dislocation is actually climbing up. That's why it is called dislocation climb. So the segment of that dislocation line has climbed up and thus is able to avoid the precipitate and the dislocation line can continue to move. അത് ഓവർകം ചെയ്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പിന്നെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ലൈന് ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കമിങ് മോർ ഡക്റ്റൈൽ ഓർ straining will happen easily. So once the straining is happening means it is contributing to the creep rate. Okay, this does not require any higher stress, only requires a higher temperature for this diffusion to happen. So actually in this mechanism dislocation climb is actually happening. The reason for that dislocation climb is because of that high temperature. If the material is at very low temperature, say at room temperature, then never dislocation climb will be there. But at high temperatures there is a possibility for the atoms which are present at the edge dislocation line to expand and overcome, slightly climb over that obstacle because of the diffusion action. Okay,
That's why it is called dislocation climb. So this is the second mechanism. Of course, it is happening at a higher temperature. This one always will happen at a low temperature, around the room temperature. Dislocation cross slip is actually happening at a low temperature or room temperature. We can say for dislocation climb mechanism to happen, there should be higher temperature. Okay. Now this is the second one, and third one is the vacancy diffusion. This is the first two things are actually depending on the dislocation motion, but here in vacancy diffusion there is no dependency on the dislocation motion. It is purely because of the diffusion of the atom from boundaries to the other region. That is what is happening. It is a dislocation free mechanism, sometimes called diffusion. Actually here diffusion is taking place. You know very well about the diffusion. You have studied interstitial diffusion and substitutional diffusion. These are the two important diffusions happening here. The substitutional diffusion is happening only the diffusion which is causing for vacancy diffusion mechanism in creep is substitutional diffusion. You can see it here. See, initially here one cavity was there or void space was there, so the same atom will be moving to that vacancy space. See, the atom is moving, occupying this vacancy space, means this vacancy will be moving towards the other direction. So if the atom movement is in this direction, opposite that direction the voids will be moving. So both are contradicting. ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ആറ്റം മൂവ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് വോയിഡ് സ്പേസ് മൂവ് ചെയ്യുക. സോ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, സെയിം ആറ്റം ആയിരിക്കണം, എന്നാലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻറ്റർസ്റ്റിഷ്യസ്, ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റർസ്റ്റിഷ്യസ് ആണ്. ഹിയർ ഓൾവേസ് ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, you can see in this figure, this is the grain boundary. Initial grain boundary ആണ് ഈ ബ്ലൂ മാർക്കിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാകും, ഗ്രെയിൻസ്, കുറേ ആറ്റംസ് ചേർന്നതാണ് ഒരു ഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗ്രെയിനിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ്. സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്താകും, ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് സ്ട്രെസ്. ഐ ആം അപ്ലൈയിങ് ദ സ്ട്രെസ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ. So there is a tendency for the grain boundary to deform along this direction. Parallel to this axis of this stress, some deformation tendency for the strain boundary will be there. ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഡിഫോർമേഷൻ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും, സ്വാഭാവികമായിട്ട് മറ്റേ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തുണ്ടാവും, ചുരുങ്ങണം അല്ലേ. സോ ദർ വിൽ ബി എ ടെൻഡൻസി ഫോർ ദ കംപ്രഷൻ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി സ്ട്രെസ് ഡയറക്ഷൻ. ആക്സിസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ആക്സിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഡയറക്ഷനിൽ ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കംപ്രഷൻ. whereas along the direction of parallel to the direction of the stress applied, the grain boundaries will experience some deformation. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡിഫോം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താണ് കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കംപ്രസീവ് ആക്ഷൻ in the perpendicular direction to the stress axis, what happens is the atoms from this region will experience some compressive stress. Because of that compressive force, what happens is the atom will migrate from this region to, you can see it is moving towards this region, or it is crossing the grain boundaries and it is coming to this void. So if some void space is available here, the atom from here will move towards that void space. Correspondingly, the void space will be moving from this direction to this direction. You can see some black arrow shown here. ഈ ബ്ലൂ ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ്. ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വോയിഡ്സ് മൂവ് ചെയ്യുക. സോ സം ആറ്റംസ് ഫ്രം ദിസ് റീജിയൻ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി rearranged to this locations. From here also atoms will be moving and it is occupying this region. So the atoms initially was here is now diffused to this region. Because of this diffusing action, what happens is the grain boundary is getting enlarged at this region. Grain boundary is getting enlarged at this region means along this direction straining is happening. So strain happens means this is actually contributing to the creep deformation. So that is what is vacancy diffusion. From this region atoms will be moving towards this region. From here also atoms will be moving. So in this region, along this boundary, we will be having some diffused atom. Because of this presence of this diffused atom at this region, the grain boundary is getting along in this direction. Along the direction of the stress applied, grain boundaries are getting deformed. That means strain is happening, straining is happening. Once the strain happens, creep is forming. Okay, this is vacancy. This is the strain mechanism. This is the creep mechanism because of vacancy diffusion. It is a dislocation free mechanism, sometimes called diffusion, creep or diffusion of diffusion flows. Schematic of the grain within the grain boundary is shown above. If this grain is subjected to a uniaxial tensile stress, the grain will try to elongate in the direction of the stress, whereas in the direction perpendicular to the stress, compression will take place. Here atoms which are on the grain boundary parallel to the stress axis, they can move to the grain boundaries perpendicular to the stress axis. Hence size of the grain boundary is increasing along the stress direction and decreases
on the other perpendicular direction. Such migration is not possible at low temperature. See, all this migration to take place, high temperature is must. Such migration not possible at low temperature, but at higher temperature due to higher atomic mobility and higher diffusion rate, such migrations are possible. See, only because of that high temperature, some energy is imparted to the atom. Because of that high energy imparted to the atom, only this this atomic movement is possible. Here, diffusion is not because of the concentration gradient. See, you might have studied about the diffusion and all and Fick's law also you might have studied. There the diffusion is actually happening because of the concentration gradient. Here there is no such concentration gradient is there. Everywhere the concentration is same, only if the voids are there, to that void space only the atoms will be moving, and it is purely not because of the concentration gradient. Hence it is a special diffusion mechanism, which is stress assisted diffusion, we can say. Actually, because of that applied stress only the atoms are moving. See, because of that applied unidirectional stress, uniaxial tensile stress applied along one direction, there will be tensile stress will be acting on the perpendicular direction. The compression stress will be acting. Because of that stress acting on a particular from the compression region, the atoms will be moving to the tensile region. That is what is happening. So it is a special diffusion mechanism. We can call it as stress assisted diffusion. So vacancies move in the response to the applied stress. So always the vacancy movement will be opposite to the motion of the atom. So in actually we call this is because of that vacancy movement this training is happening. That's why it is called vacancy diffusion. Actually atoms are moving in the opposite direction, vacancy will be diffusing. So all these to take place. See, for this movement of the atom, vacancy should be there within the material, then only the atoms can move from one place to the other, otherwise it is not possible. That's why name is vacancy diffusion. So actually atoms are moving, but in the opposite direction vacancies will be moving. So vacancies move in response to applied stress opposite to the motion of the atom. The movement is from a perpendicular direction to the parallel direction with respect to the stress axis. This will elongate the specimen, resulting in creep. So finally what is happening? The grain boundary along a particular direction, applied stress direction, along the applied stress direction, the grain boundary is increasing. That means straining is happening. So once the straining happens at a constant stress, that means it is creep. So it is a creep mechanism, but of course this also is happening at a higher temperature only. The final mechanism is grain boundary sliding. Here also dislocation motions are not involved. There is no dislocation motion. First two only is depending on the dislocation motion. Other two are not depending on the dislocation motion. At higher temperature, grain boundaries lose their strength. See, as the temperature goes on increasing, what happens is grain boundaries always lose its strength. They become weaker than the grain interiors. But at the interior, it is much stronger. But at the grain boundary, its strength is lost. That means at temperature above 0.5 Tm, grain boundaries behaves like a viscous liquid. Once it loses its strength, it will somehow behave like a viscous liquid. Or liquid shape, like metal actually, but ഒരു ആറ്റംസ് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ ഇൻ്റർ ആറ്റമിക് ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആറ്റത്തിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് വരും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ലൈക്ക് എ വിസ്കസ് ലിക്വിഡ്. ദേ അലോ ദ നെയ്ബറിംഗ് ഗ്രെയിൻസ് ടു സ്ലൈഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ. സോ ഇഫ് യു കമ്പയർ ദ ഗ്രെയിൻസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രോ ഓഫ് ദിസ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറി, അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുള്ള ഗ്രെയിൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തുള്ള ഗ്രെയിൻ്റെ അതേ അലൈൻമെൻറ്റിലായിരിക്കില്ല തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഗ്രെയിൻസ് ഉണ്ടാവുക. സോ ദർ വിൽ ബി സം റിലേറ്റീവ് സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് ദ ഗ്രെയിൻസ് വിത്തിൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഗ്രെയിൻ ബൗണ്ടറീസ്. See, if the grains are relatively moving with respect to the grain boundary, that means deformation it is happening. So that deformation is actually it is straining, so it is contributing to the creep strain. This is called grain boundary sliding. This sliding creates creep strain. Actually this figure shows, you can see this is grain 1 and this grain 2, grain 3, sorry grain 1 2 3. So this is grain boundary between 1 and 2, grain boundary 1 2, this is grain boundary 1 3, and this is grain boundary 2 3. For the identification, initially before deformation I am drawing some straight parallel lines here. See here grains in this grain 3 is aligned in this line, grain 2 is aligned in this line. So as the temperature increases and the grain boundary will behave like a viscous liquid, then there is a relative sliding of the grains near that grain boundary. See, you can see the grain 2 is sliding with respect to grain 3 in this along this grain boundary. You can see the lines are interrupted. ഇത് രണ്ടും ഒരേ ലൈനിലല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരേ ലെവലല്ല. സോ ദർ ഇസ് എ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഓഫ് ദിസ് 2 വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു 1. സോ ദിസ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ മീൻസ് ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് actually creep is taking place. So these are the 4 different mechanisms regarding the creep. Okay.
So there is this is very important, and you can expect a university question from this region, mechanism of creep. Okay, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് 10 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ഈവൻ 14 മാർക്കിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഗറൊക്കെ വരച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതുക. സെയിം തിങ് ഇതേ താരം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് തൊട്ട് മുന്നത്തെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ. ഓക്കെ, ഇത് കേട്ടിട്ട് അതൊന്നുകൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താവും, കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ സ്ട്രക്ചറൽ ചേഞ്ചസ് ഹാപ്പനിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ, അത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതിന് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഡിഫ്യൂഷൻ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. നൗ ദിസ് പിക്ചർ വിൽ ഗിവ് യു എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഡിഫോർമേഷൻ. വിൽ കോട്ടസ് ഡിഫോർമേഷൻ മെക്കാനിസം മാപ്പ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ 3 സാധനങ്ങൾ ഡിസ്ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ സ്ക്രൂ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് പ്ലെയിനിൻ്റെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെപ്പോഴും ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് സ്ലിപ്പ് മോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ക്രീപ്പ്, ആ ക്രീപ്പ് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്രീപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. നേരെ മറിച്ച് ഡിഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം. സോ ദർ ഈസ് എ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓൺ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെക്കാനിസം ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ക്രീപ്പ്. So you can see that you can sort out from this graph. Deformation mechanism map we will call it as. Along the y-axis we will be taking Young's modulus sigma by modulus of velocity. We will be taking along this line, and along this line we will be taking T by Tm. Tm is the melting point in Kelvin. Of course T is the temperature at which the material has tested. അല്ലെങ്കിൽ ക്രീപ്പ് കർവ് ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ രണ്ടും കെൽവിനായിരിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ ബൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റീരിയൽ, ഏത് മെറ്റീരിയലാണോ ഏത് മെറ്റലാണോ അതിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ, രണ്ടും കെൽവിനുള്ള റേഷ്യോ ഇതിലൂടെ എടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, സി even low stress, see stress applied is very low, that means along this lower region stress applied is very low, and even at low temperature you can see the mainly the creep is happening because of the elastic deformation. See within this region at low stress low temperature the main reason for the creep formation is elastic deformation, but even at low stress but at high T by Tm ratio diffusion mechanism can take place. This is the reason for the creep formation. Diffusion നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച this one, diffusion, vacancy diffusion, that is the reason for the creep formation. അതായത് ലോ സ്ട്രെസ് ആണ്, പക്ഷേ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ മെക്കാനിസം കൊണ്ടാണ് ക്രീപ്പ് ഫോം ചെയ്യുക. നേരെ മറിച്ച് ലോ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ലോ സ്ട്രെസ്സും ആണെങ്കിൽ എലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ കൊണ്ടാണ് ക്രീപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മളെ പ്ലെയിൻ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അതായത് സ്ക്രൂ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹൈ സ്ട്രെസ് ആണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ക്ലൈംബ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സംഭവിക്കാം, ക്രീപ്പ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ at high stress low temperature ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സ്ലൈഡിങ് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവാം, ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവും. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് പോസിബിലിറ്റീസ്. നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം, ലോ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടായാലും മതി, പക്ഷേ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കും, ഡിഫ്യൂഷൻ വഴി ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവും. നേരെ മറിച്ച് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സ്ലൈഡ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഈ സാധനം, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ക്ലൈംബ് അല്ല, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ക്രോസ് സ്ലിപ്പ് ആണ് സംഭവിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്, ഹൈ സ്ട്രെസ്സ് വേണം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ വൺ കണ്ടീഷൻ. ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ആണെങ്കിലും ഹൈ സ്ട്രെസ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ സ്ലൈഡിങ് ഉണ്ടായിട്ട് ക്രോസ് സ്ലിപ്പ് സംഭവിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ക്ലൈംബ് കൊണ്ട് ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, സ്ട്രെസ്സും മോഡറേറ്റ് ആവണം, ടെമ്പറേച്ചർ മോഡറേറ്റ് ആണ്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറും വേണം, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, സ്ട്രെസ് ഷുഡ് ബി സംവാട്ട് medium and as well as T by Tm also should be somewhat medium. എപ്പോഴുള്ള നോർമൽ സ്ട്രെയിനിങ് ആണ് എലാസ്റ്റിക് റീജിയനിലുള്ളത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ലോഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി ഒരു സ്ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിനിങ്, ദാറ്റ് ആൾസോ കോസ് ഫോർ ദ ക്രീപ്പ്. ഓക്കെ, ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ സ്ട്രെസ്സിലാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ നടക്കാം. ഓക്കെ, നൗ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ക്ലിയർ. ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് തൊട്ട് മുന്നേ ആ സ്ലൈഡ് അടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനത് സ്ലൈഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു പോയതാണ്. ഈ സ്ലൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ സ്ലൈഡ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, എനിവേ ഐ ഹോപ്പ് ദ മെക്കാനിസം ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. സ്റ്റഡി ഇറ്റ് വെൽ. ദർ ഇസ് ഒരു ഷോർട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആവാനാണ് ചാൻസ്. ഡിഫ്യൂഷൻ മെക്കാനിസം ഫോർ ക്രീപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫാറ്റിക് ഉണ്ട്. രണ്ടിൻ്റെയും മെക്കാനിസം ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ. ഇത് 5th മോഡ്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് 5th മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും ഷുവറായിട്ടും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റനാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ. Okay, thank you.